Good morning, students. This session for first year biotechnology students, Semester-2, Unit-3, lecture number 13. Today, our topic is Golgi Complex. Golgi Complex is a cell organelle. It comes under eukaryotic cell. Cells are basically two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. In eukaryotic cell, true nucleated cells are present. So, in this Golgi complex, it is a cell organelle. It is present mainly in eukaryotic cells. Eu means true, caryon means nucleus. True nucleated cells containing Golgi complex, or sometimes it abbreviated as Golgi apparatus itself. This Golgi means it is a scientist name, Camillo Golgi, George Camillo Golgi. In the year 1898, he observed under Purkinje cells of brain of an owl. So, all యొక్క brain లో నుంచి Purkinje cells ని ఐడెంటిఫై చేసి then he stained under silver nitrate stain. Silver nitrate అనే stain తో stain చేసినప్పుడు he observed Golgi complex or Golgi apparatus, this type of structure. The Golgi complex is referred to plant and lower invertebrates. It is otherwise called as dictyosomes. వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అదర్ నేమ్ ఏంటంటేనండి డిక్టియోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇవి ప్లాంట్స్ లోను లోయర్ ఇన్వెర్టిబ్రేట్స్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు పెరల్ ఈ అబ్జర్వ్డ్ దే ఆర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెసికల్స్ ఆర్ డ్రాప్లెట్స్. పెరల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే Golgi apparatus అనేటటువంటివి ఎలా ఉంటాయి, వెసికల్స్ గా కానీ డ్రాప్లెట్స్ గా కానీ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అని పెరల్ అనే సైంటిస్ట్ వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. Coming to the occurrence, ఇవి ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి Golgi apparatus అంటే most all eukaryotic cells except in matured mammalian or B.Sc cells and prokaryotic cells. These are except దేంట్లో ఇవ్వండో మెచ్యూర్డ్ మెమ్మేలియన్ సెల్స్ అయిన RBC లోను ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో ఇవి ఆబ్సెంట్ అయి ఉండి రిమైనింగ్ ఆల్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ కంటైన్ Golgi complex or Golgi apparatus. They are mainly used in the acrosome, in the spermatozoans. Formation of sperm, acrosome formation అవడానికి సెక్రెటరీగా Golgi complex అనేటటువంటిది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Then their great development in oocyte of chordates. గ్రేట్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఎందులో కనిపిస్తుందంటే oocytes ఆఫ్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ కార్డేట్స్ లో ఎగ్ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద షేప్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ సెల్, దే ఆర్ ట్యూబులర్, వాస్క్యులర్, వాక్యులర్ ఆర్ సిస్టర్నే షేప్. కమింగ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ది యూకారియోటిక్ సెల్, 1 to 3 micrometer in long and 0.5 micrometer height. So, the revealed electron microscope in the year 1950s, then Dalton and Felix, by using these two scientists, they are developed ultra structure of Golgi complex. According to Dalton and Felix, by using these two scientists, they are visualized under electron microscope. This type of structure is called Golgi complex or Golgi apparatus. According to Dalton and Felix, Golgi complex is classified or divided into 3 categories. They are cisternae, tubules and vesicles. First one, cisternae. These cisternae, tubule, vesicles are repeated in endoplasmic reticulum in our previous class. Previous class లో కూడా మీకు endoplasmic reticulum గురించి చెప్పాను. అక్కడ కూడా ఏం వస్తాయి, cisternae ఉంటుంది, tubules ఉంటాయి, vesicles అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ cisternae ఎలా ఉంటుంది, they are long tubular parallel bundles. They diameter
the size is 200 to 300 angstroms. Then tubules are peripheral region 50 to 100 microns. 50 to 100 microns in diameters. Then vesicles are 400 to 800 angstrom. These vesicles are classified in three types: smooth vesicles, coated vesicles, Golgian vesicles. Smooth vesicles having 20 to 80 angstrom in size. Secretory vesicles, their function is secretory vesicle. Coated vesicles are spherical outgrowth, and Golgian vesicles are distal phase like cis phase and trans phase. Two phases are present, cis phase and trans phase. By using these two type of phases, Golgian vesicles are present. Then coming to the functions of Golgi apparatus, they are cell secretion like pancreatic cells or parotid glands. Then lysosome formation, the lysosome, it is also one type of cell organelle. They are called suicidal bags of the cell. Lysosome. Lysozyme is an enzyme, lysosome is the cell organelle. Then formation of acrosome in spermatozoans. Acrosome formation, spermatozoans దగ్గర కూడా యూజ్ అవుతుంది. Then it is used in the plant cell formation, plant cell wall formation. Plants లో cell wall produce అవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. It is used in the plasma membrane formation in eukaryotic cells. Plasma membrane produce అవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. Synthesis and secretion of polysaccharides. Synthesis and secretion of polysaccharides. Then role in protein synthesis. Protein synthesis lo kuda idi main ga use avutundi. Vesicles of Golgi complex to produce vesicles and droplets according to Perel ఏం చెప్తున్నాడంటే Golgi complexes అనేటటువంటివి they look like as the vesicles or droplets కింద ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ vesicles అనేటటువంటివి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. Then store many kind of digestive enzymes. ఇంకా కొన్ని digestive enzymes ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా Golgi complex అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో Golgi complex అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Golgi complex, it is a cell organelle. It comes under eukaryotic cell. So this was introduced as scientist 1898 Italian anatomist George Camillo Golgi. So according to Camillo Golgi, they are identified Purkinje cells of brain of the an owl. So it was stained silver nitrate for staining purpose. The Golgi complex is referred to plants and lower invertebrates. They are called as dictyosomes. వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం అండి? Dictyosomes అని కూడా పిలుస్తున్నాం. So Perel ఏం చెప్పాడంటే, they are observed, they are form of a vesicles or droplets. They look like as vesicles or droplets. Droplets కింద be present అయ్యండి. Occurrence చూసినప్పుడు most all eukaryotic cells లో present అయి ఉంటాయి except in matured mammalian RBC and absence in prokaryotic cells. Then it is present in the acrosome formation of the spermatozoans. Spermatozoans లో acrosome ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. Great development in oocyte of chordates. Chordates లో great development కింద ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ షేప్ దగ్గరికి వస్తే ట్యూబులార్, వాస్క్యులార్ అండ్ వాక్యులార్, సిస్టర్నే షేప్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సైజ్ దగ్గరికి వస్తే 1 to 3 micrometers in long. Diameter దగ్గరికి వస్తే 0.5 micrometers in height. And the reveal of electron microscope in the year 1950 by Ruska and Knoll. By using these scientists under development of electron microscope, Dalton and Felix both are observed. Then use electron microscope by this type of structure. These structure containing 3 parts. What are they? Cisternae, tubules and vesicles. Cisternaes are long tubular structures. They having parallel bundles 200 to 300 angstroms in long parallel bundles. Tubules are the peripheral regions 50 to 100 micrometer in diameter.
Vesicles are 400 to 800 angstroms long, and whereas these vesicles having three subtypes, they are smooth vesicles, coated vesicles, Golgi vesicles. Smooth vesicles having secretory vesicles 20 to 80 angstroms. Coated vesicles are the spherical outgrowth, and Golgi vesicles are distal phase like cis and trans. Cis position and trans position lo two positions ne produce chestayi. Functions, coming to the functions, they are cell secretion like pancreatic and parotid glands, lysosome formation, they are involved in the formation of acrosome, they are involved to protect the plant cell wall formation. In plant cell wall, they having three types: primary cell wall, secondary cell wall, and plasma lemma. So rigid cell wall is present in plants. By using Golgi complex, the plant cell wall is very high rigidity in structure. They having the polysaccharide components, formation of cell wall, NAM and NAG regions also present. N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine both are connected with beta-1,4 ligase. Then plasma membrane formation. Here the plasma membrane is a membrane to pass out the high concentration or low concentration ions like osmosis, like passive transport or active transport. So the plasma membrane is the barrier. Here exchange of the ions, exchange of the fluids through plasma membrane. Then synthesis of and secretion of the polysaccharides. In carbohydrate polysaccharides synthesis avadانiki secrete avadانiki kuda use avutundi. Role of protein synthesis. So here protein is nothing but polypeptide chain of amino acids, nothing but a protein. It is the building blocks of amino acids. These amino acids to form a protein by using these proteins secreted by a Golgi complex, Golgi vesicles, and they are used stored of many kind of digestive enzymes. Inka idi enduku use avutundante so many kind of digestive enzymes ni produce chesukodaniki kuda digestive enzymes ni store chesukodaniki Golgi complex అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో Golgi complex it is a cell organelle. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ గా మనం చూస్తే సిస్ ఫేస్ ట్రాన్స్ ఫేస్ అనేటటువంటి కనిపిస్తుంది. ఈ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫేసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వెసికల్ లో ఉన్నటువంటి Golgi డిస్టల్ నుంచి సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ పొజిషన్స్ అనేటటువంటివి అపీర్ అవుతాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఏం కనిపిస్తాయి చూడండి, సిస్టర్నేస్ అనేటటువంటివి కనిపిస్తాయి. ఈ సిస్టర్నేస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే లాంగ్ ట్యూబులార్ ప్యారలల్ బండిల్స్. దీస్ ఆర్ ది సిస్టర్నేస్. ఇంకా దీంట్లో ఏమంటాయంటే సెక్రేటరీ వెసికల్స్. ఈ సెక్రేటరీ వెసికల్స్ అనేటటువంటి వాటినే స్మూత్ వెసికల్స్ గాను, కోటెడ్ వెసికల్స్ గాను, గాల్జియన్ వెసికల్స్ అనేటటువంటివి డినోట్ చేస్తాయి. దెన్ ఇంకా మనకి ల్యూమెన్ అనేటటువంటి దీంట్లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ది ల్యూమెన్. ఈ ల్యూమెన్స్ దేనికి సరౌండెడ్ గా ఫామ్ అయి ఉంటాయంటే ట్యూబ్యూల్స్ కి సరౌండెడ్ గా ల్యూమెన్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. బేసికల్ గా ఇక్కడ మనం దేని గురించి చెప్తున్నాం అంటే Golgi complex is the secretory vesicle, secretory droplet, secretory droplets కింద మెయిన్ బాడీ సెక్రీషన్స్ లో మెయిన్ గా ఇవి యూజ్ అవుతుంటాయి సెక్రటరీ వెసికల్స్. సో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే కెమిలో Golgi. సో ఇందులో Golgi అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకుని దీనికి ఏం పిలిచారంటే Golgi apparatus ఆర్ Golgi కాంప్లెక్స్. ఎందుకు కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న సిస్టర్నేస్, ట్యూబ్యూల్స్, వెసికల్స్ ఆర్ కాంపాక్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. అన్నీ కూడా ఒకే దగ్గరికి వచ్చి ఉండడం వల్ల ట్యూబ్యూల్స్, సిస్టర్నేస్, వెసికల్స్ అందు గురించి దీన్ని కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తున్నాం అండి. కాంప్లెక్స్ ఆర్ apparatus. These apparatus, these three kind of structures according to Dalton and Felix, both are observed the structural diagrammatic representation. So in this diagrammatic representation they involving cisternate, tubules and vesicles. By using these three type of structural evidence, they having the functions like cell secretion, lysosome formation, formation of the acrosome, plant cell formation, plant cell wall formation, plasma membrane formation, synthesis and secretion of the polysaccharides,
and role in protein synthesis and vesicles of Golgi complex, then store many kind of digestive enzymes. So ikkada so many kind of digestive enzymes మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, సెక్రెటరీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి లోయర్ ఇన్వర్టెబ్రేట్స్ నుంచి దీనికి ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అదర్ నేమ్, ఇంకా దీన్ని గాల్జీ కాంప్లెక్స్ కాకుండా ఇంకా ఏమని అడగవచ్చు అంటే డిక్టియోజోమ్స్ అని కూడా అడగవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మైటోకాండ్రియా అని మనం పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని పిలుస్తాం. సో అలాగే ఇక్కడ డిక్టియోజోమ్స్ అనేసి అడిగితే దానికి మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే దీనికి గాల్జీ కాంప్లెక్స్. Golgi, other name of the Golgi complex is the dictyosomes. దానికి డిక్టియోజోమ్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దీన్ని గాల్జీ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. అందు గురించి గాల్జీ కాంప్లెక్స్. ఎక్కడి నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు? బ్రెయిన్ సెల్స్ ఆఫ్ అన్ ఓల్లో ఉన్నటువంటి పర్కంజీ సెల్స్ సిల్వర్ నైట్రేట్తో స్టెయిన్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా కాంపాక్ట్గా ఉంటాయి. దీని వెసికల్స్ అని డ్రాప్లెట్స్ అని పిలుస్తాం. మెయిన్గా యూకారియోటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఎక్సెప్ట్ మెచ్యూర్డ్ మెమ్మేలియన్ సెల్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అండ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. సో రిమైనింగ్ ఆల్ సెల్స్లో కూడా ఇవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సైజ్ దగ్గరికి వస్తే 1 to 3 మైక్రోమీటర్స్ ఇన్ లాంగ్ ఉంటుంది. విత్ హైట్ వస్తే 0.5 మైక్రోమీటర్స్. యాజ్ లైక్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఉన్నట్టే సిస్టర్నెట్ ట్యూబ్యూల్స్ వెసికల్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ కూడా సేమ్ అండి. సిస్టర్నెట్ వెసికల్ ట్యూబ్యూల్స్ అలాగే సిస్టర్నెట్ ట్యూబ్యూల్స్ వెసికల్స్. కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్లో సెల్ సెక్రేషన్లోను లైసోజోమ్ ఫార్మేషన్లో కూడా అవి యాక్రోజోమ్ మెయిన్గా సెక్రెటరీ పార్టికల్స్ సెక్రేషన్స్లో సెక్రెటరీ ఫార్మేషన్స్లో ఎక్కువగా ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాక్రోజోమ్ సెక్రేషన్, లైసోజోమ్ ఫార్మేషన్, సెల్ సెక్రేషన్లో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ అని పారాటిడ్ గ్లాండ్స్లోను ఎక్కువగా మనకి ఇవి యూజ్ అవుతాయండి. అలాగే ప్రోటీన్ సెన్సిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. వెసికల్స్ని ఫామ్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మెనీ కైండ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇది మీకు థర్డ్ యూనిట్లో సెల్ ఆర్గనెల్లో వచ్చేటటువంటి గాల్జీ కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా చెప్తానండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.